Namaste. I'm Shreyarshi Day, the founder of Akshara, an Indian arts organization based in Ann Arbor. I'm very excited to bring to you 3 performances in the Odissi style of Indian classical dance. The Odissi style is from the eastern Indian state of Orissa and dates back to almost 2000 years ago. It has 2 distinct roots, one that can be traced to the women who danced in the temples to serve Lord Jagannath. They sang and danced at various times of day in service to the Lord. The other strain that has fed and nourished the Odissi style is that of young boys called Gotipuas who dressed up as girls and performed a very acrobatic form of dance. In the post-colonial time, these 2 artistic influences have shaped the current day Odissi repertoire. The first performance that you will see is called Dashavatar. Dash means 10 and avatar means an incarnation. The composition for this performance is based on the celebrated 12th century Indian poet Jayadeva's immortal work, the Gita Govinda. It chronicles the 10 avatars or forms of one of the most important gods of the Hindu trinity, Lord Vishnu. The story goes that Vishnu appeared on this world 10 times, assuming 10 different forms with the purpose of ridding the earth of evil. The first form that he took was one of fish, called Matsya. Next is Kurma, the tortoise. Then comes Varaha, the wild boar. Narasimha, the half man, half lion. Vamana, the midget. Parashurama, yielding an axe and the slayer of Kshatriyas. Rama, the noble king. Balarama, the tiller of the earth. Buddha, the messenger of peace. And Kalki, the destroyer. It is interesting to note that these 10 avatars of Vishnu, starting from the lower animal forms all the way to evolved human forms, is an interesting parallel to the concept of evolution as we know it today. Dashavatar, the Odissi performance piece, has been choreographed by the celebrated Guru Kelucharan Mahapatra.
क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किण चक्रगरिष्ठे धरणि धरण किण चक्रगरिष्ठे केशवाधृत कच्छपरूप केशवाधृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे चलयसी विक्रमण बलिमद्भुत वामन 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 चलयसी विक्रमणे बलिं बलिमद्भुत वामन
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरामय जगत पयसि पयसि शमित भवताप केशवधूत भृगुपातिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे इतरसि भिक्षुगणे दीपति कमनीयम् दशमुखमौलि वलिम्रमणीयम् केशवधृत श्रुति जातम् श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवाधृत बुध शरीर केशवाधृत बुध शरीर बुध शरीर
জয় জগদীশ হরে हम क्या करते हैं गति नचै अथिंदा करते अथिंदा करते हम क्या करते हैं गति नचै अथिंदा करते अथिंदा करते ए तेरे कर ना तेरे कर तीन तेरे कर ना तेरे कर जय हम क्या करते हैं गति नंदा क्या करते हैं गति नंदा जय हम क्या करते हैं गति नंदा जय करता तू ना करता दे दा तू ना धागे धाती दीनी दीनी धागे धाती दीनी दीनी জয় দেব কবেরিদম মুদিতম উদারম শৃণু সুখদম শুভদম ভাবসারম কেশব দ্রুতম দশবিধরূপা জয় জগদীশ হরে 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 Navadurga is a performance piece in the Odissi repertoire. It is an invocation to Goddess Durga, who is one of the most important goddesses in the Hindu mythology. Durga is an embodiment of feminine strength. At the same time, she is a benevolent mother and blesses her devotees. Durga's eyes glow like the sun and the moon, and her third eye reduces her enemies to ashes with its fire. She kills the buffalo demon Mahishasura with her trident. She is an embodiment of Shakti or strength. She is all 9 forms in one, with a body that glows like fire. The dancer invokes Goddess Durga and prays for strength and her blessings in Navadurga.
ततः पारम् जया दुर्गा शूलिनी दुर्गा दुर्गा महिषामर्दिनी शक्ति दुर्गा चण्ड दुर्गा ततः रामम् इति समोहिनी तन्त्रे दुर्गा भेद नवोदिता दुर्गा भेद नवोदिता दुर्गा भेद नवोदिता Panchachitra is a dance theatre piece that uses classical Odissi dance, martial arts movements, and spoken word in English to narrate the story of Chitrangada, the warrior princess from India. Chitrangada was raised as a boy and later as a man by her father, the king of Manipur. Chitrangada trained in warfare and learned how to protect her kingdom. While on a hunt one day with her friends, Chitrangada came across Arjuna, the brave Pandava prince, meditating in the forest. Enchanted by Arjuna, Chitrangada fell in love for the first time. She offered herself to Arjuna, who unfortunately only saw her manly beauty and rejected her. Completely dejected by this rejection, Chitrangada prayed to the god of love to make her beautiful. Madan, the god of love, gave her a boon of utmost feminine beauty for a year. Thus transformed, Chitrangada went to Arjuna again and offered herself to him. This time, Arjuna was also enchanted by Chitrangada's beauty, and thus the two of them started spending blissful months together. After almost a year, Arjuna started to get restless. In the meanwhile, he had heard about this brave princess, Chitrangada, who was the protector of the kingdom. And being a brave warrior himself, he was intrigued. In the meanwhile, Chitrangada started realizing herself that Arjuna was getting restless. On realizing that Arjuna was actually intrigued by the real Chitrangada, she returned her boon and reverted back
to her original true self. At this time, when she presented her real self to Arjuna, they both accepted each other and were thus married. Panchachitra chronicles the stages of a woman's life, her thoughts and innermost feelings, going from a rejection of her own self to finding strength in accepting herself. While being a story from the Indian mythology, Chitrangada could be any woman's story. And in this piece, I have choreographed it to reflect the story of every woman's inner dilemmas and her journey to acceptance of her own self. The hills of Manipur are filled with thunder and lightning on this day when warrior princess Chitra is out on a hunt with her army of women. Women who train daily to be strong warriors, skilled in wielding 100 weapons. Today, the thick clouds are ominous, plunging the forest in dark shadows. The roaring waterfall drowns the footsteps of the hunters, and even the timorous deers are left unaware. Like a tigress, Chitra charges through the forest with her army, seeking her hunt. Only the trail of their footprints on the swampy forest floor point to the distant caves where they disappear. ঝড় নেমে আয়, আয়
Like sunrise at dawn, Chitra's senses are filled with a new light. With her blossoming love for Arjun, she feels as if her soul has been waiting for him through the ages, having spent many lifetimes to be united with him. Like a flower bud, she has waited to bloom at his touch. Her long, silent heart is now ready to burst forth into song, awakened by tidal waves of love. Forgetting her training and skills in war, she only desires that her friends would dress her as a beautiful woman. Just as spring arrives to color dry tree branches green, the newly adorned Chitra is ready to offer her love to Arjun. I am like a river suddenly set free, myself frigid and bare, left far behind. I dance in ecstasy, O Arjuna, seeking to merge into you, like a river dances to the sea. সখী, কি দেখা দেখিলে তুমি? এক পলকের আঘাতেই খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়? রবি করপাতে কোরকের আবরণ টুটি মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে? মধু বধূ কোন আলো লাগলো চোখে, বধূ কোন আলো লাগলো চোখে, বুঝি দীপ্তি রূপে ছিলে সূর্যলোকে, বধূ কোন আলো লাগলো চোখে। অস্ফুট মঞ্জরি কুঞ্জ বনে, সঙ্গীত শূন্য বিষণ্ণ মনে কুঞ্জ বনে, অস্ফুট মঞ্জরি কুঞ্জ বনে, সঙ্গীত শূন্য বিষণ্ণ মনে, সঙ্গীত চির দুঃখ রাতি হব কি নির্জনে শয়ন পাতি। সুন্দর হে বড় মাল্যখানি তব আনবহে, তুমি আনবহে অবগুণ্ঠন ছায়া ঘোচায় দিয়ে। হ্যারো লজ্জিত স্মিত মুখ শুভ আলোকে,
লাগলো লাগলো চোখে ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আওয়াজ। মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না চঞ্চল প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে ভাষায় দিব আপনারে ভরা জোয়ারে সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান। ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ। মন রয় না ঘরে, মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না চঞ্চল প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে ঢেউ দিয়েছে জলে, ঢেউ দিয়েছে জলে, ঢেউ দিল ঢেউ দিল ঢেউ দিল আমার মর্মতলে, ঢেউ দিয়েছে জলে। কি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে যেন তলব শরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান। দূর সিন্ধু তীরে কার মঞ্জিরে গুঞ্জর তান। মন রয় না ঘরে, মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না চঞ্চল প্রাণ। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে। দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে। হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত কিঞ্চন কানন ভূমি, বসন্তে হোক দৈন্য বিমোচন নবলাবণ্য ধনে। শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব আবরণে। প্রেমের মায়া মন্ত্রে পুলকিত প্রাণীর বিরাজন্ত্রে চির সুন্দরী অভিবন্দনা। আনন্দ চঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক হিলোলে হিলোলে। যৌবন পাপ সম্মান বাঞ্ছিত সম্মিলনে। দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে।
বাজায় বাঁশি আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় আনন্দে বিষাদে মন উদাসীকে বাজায় বাজায় বাঁশি আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় মীনকেতু কোন মহারাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া অঙ্গ সহচরী করি এই মায়া লাবণ্য মোর কি অভিসম্পাত ক্ষণিক যৌবন বন্যা রক্ত স্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে স্বপ্ন ওদের নেশায় মেশায় উন্মত্ততা জাগায় দেহে মনে কি বিপুল ব্যথা বহে মম শিরে শিরে কি দাহ কি প্রবাহ চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎ লতা জাগায় দেহে মনে কি বিপুল ব্যথা ঝড়ের পবন গর্জে খারাই আপনায় দুরন্ত যৌবন ক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায় তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে ইঙ্গিতের ভাষায় কানে নাহি নাহি কথা জাগায় দেহে মনে কি বিপুল ব্যথা Although conflicted, Chitra allows Arjun to be mesmerized by her new beauty and fall madly in love with her. Not revealing that she is the one who he once rejected, they spend blissful times together. But soon Arjun's attention begins to wander. He is intrigued on hearing about Chitrangada, the brave princess of Manipur. He asks Chitra where he might find this courageous woman who is kind and fiercely protects the people in her kingdom. Chitra tries to dissuade him by saying that although brave, she is hardly a match for her in appearance. Arjun is not convinced, and his restless heart now desires to meet the princess. Chitra realizes the futility of trying to hold Arjun a prisoner to her charms and returns to Madan to beseech him to take back her beauty and release her. Surrendering her illusory beauty, she reclaims her real self. With the dawn of true acceptance, Chitra embraces herself fully, a real woman with flaws and strengths, achievements and unfulfilled desires, pain and pleasure, fear and shame. Life is in the deeper waters. This mask is not mine to wear. My face is my face. Each blotch, each crease makes me me. Every scar on my body, a page in my story. Yet I am more than it all. I am Chitra, warrior, princess, woman, me. ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন হে খেলা খেলাবে হে ভগবান আর কতক্ষণ
ধনু আমার দিব ফিরায় তোমার পায়ে আমার অঙ্গ শোভা আধার রক্ত রাঙি মাজাক মিলায় অশোক বনি অনঙ্গ দেব যাক যাক যাকে ছলো না যাকে স্বপ্ন হে অনঙ্গ দেব I am Chitrangada, no deity or goddess of worship, not a commoner to be cast behind. I am Chitrangada. If you accept me just the way I am, In true companionship, by your side to the penance of suffering, you will know me for who I am. I am Chitrangada, Princess of Manipur. আমি চিত্রাঙ্গদা আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী নহি দেবী নহি সমান্য নারী আমি চিত্রাঙ্গদা পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি হেলা করে মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি যদি পারশে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে আজ শুধু করি নিবে